I was elated to know that we live in the largest district in India, Kutch. As my teacher says, it's famous for its vast salt flats and the Bani wetlands. She says the salt flats looks like paradise, as if you're walking on the moon. I wish to see it someday. She also mentions that we are the most backward in terms of female education. It makes me sad. Villages like ours have a literacy rate of 20%. Can you understand what does it mean? I feel bad for our women. But I am also happy for myself. I am proud that I can read and write, and I will write my own future. And so will the 300 adolescent girls in Kutch, who are a part of a unique learning initiative in which education has exceeded the boundaries of books and entered into their lives. AGLC, or the Adolescent Girls Learning Center, is a non-formal education system customized for the life and literacy needs of the adolescent girls of age 14 years or older. Implemented by CARE in association with Cargill and partner NGO Vivekanand Research and Training Institute, this initiative is a part of the K-LEAP program, or the Kutch Livelihood and Education Advancement Project. K-LEAP was launched in 2008 with a goal to provide primary education across 5 blocks of Kutch: Lakhpat, Abdasa, Nakhtarna, Mundra and Mandvi. During the course of this program, it was found that adolescent girls in these areas do not even have a basic functional literacy. They were never been to the school or drop out in the early stages of primary schools like in class 1 or 2. So neither they were educated nor they were part of the mainstream. So they demanded a special kind of education for themselves. So we have designed this intervention, Adolescent Girls Learning Center. It's 2 o'clock and it's time for me to leave for my AGLC. It's not too far. Just takes 15 minutes to reach there. All my friends come there. Together we and chat for some times as we wait for the other girls to arrive. Dheeraj Pa is much of a friend than a teacher. She teaches us a lot of things. I wonder if I were in school, would I have learned the same things so fast? I used to go to school. But after the earthquake in Bhuj, my school was devastated and it took years to rehabilitate. My parents preferred me to stay home and learn household work. Though I wanted to study, I remained silent. But one day, Dheeraj Pa came to my home and talked to my mother. She convinced my mother to send me to AGLC. And today, all thanks to Dheeraj Pa. Not only I am able to read and write, I am also adept in making handicrafts. This is the story of almost all the girls attending AGLC.
After the earthquake, it took a long time for Kutch to rehabilitate. The AGLCs came as a ray of hope. Aptly named as Bal Sakhi Kendra, these AGLCs have provided a space for these girls where they can share and learn from each other's problems. The periodicity of Adolescent Girls Learning Center is 2 years, and we are committed to transact the curriculum up to class 4. So each year we have to transact 2 years of curriculum. So what we did, we have compressed this course into 1 year. We have just combined, identified the areas, and based upon that we have prepared the curriculum. We have also developed a very intensive kind of lesson plan on weekly basis. It adopted a multi-dimensional approach, targeting not only studies but an all-round development in these girls. Considering the time limitation with these girls, the material was compressed to cover the 4-year syllabus in 2 years. There are no lectures, but a two-way interaction between the teacher and the students in the mother tongue. The girls have now reached the level where they can write, read, and do basic addition and subtraction. With passing time, the results are evident. પહેલા તો એ લોકોને એ ખબર નહોતી કે આપણે દૂધનો હિસાબ કરાવીએ તો એને એ ખબર નહોતી કે અમે રોજનું 20 રૂપિયાનું ભરીએ છીએ તો 8 દિવસનું કેટલાનું થાય કે વચમાં કોઈક દિવસ 25 રૂપિયાનું પણ દૂધ થઈ જાય તો એ પણ પૈસા એમાં ઉમેરાય તો એ બધું હિસાબ હવે લખી લે છે. પછી જે કોઈ ફેરીવાળો આવે છે કોઈ વસ્તુ લે છે તોય પણ 50 રૂપિયાની એક લીધી અને 55ની બીજી લીધી તોય પણ એ હિસાબ કરી લે છે. એ પણ હવે સહેલાથી કરી લે છે. Teaching and learning in AGLC is not limited to classroom only, but extends much beyond that. છોકરીઓ માટે સ્પોર્ટ્સની વસ્તુ દે છે. વધારે પ્રવૃત્તિમાં રેશન કાર્ડનો ઉપયોગ, ગ્રામ પંચાયત વિશે, બેંક વિશે વગેરેની માહિતી આપું છું અને હિન્દીમાં પોતાનો પરિચય વાંચતા લખતા શીખવાડું છું. સ્વચ્છતાની તાલીમ આપી એનાથી પહેલાં તે લોકો એટલી સ્વચ્છતા રાખી નથી શકતી. The training on hygiene has let them understand the changes in their body during this age. The teachers understand that adolescence can be painful for the girls without proper guidance. So, they best out their full support to the girls. જ્યારથી એ લોકોને સ્વચ્છતાની તાલીમ આપી ત્યારે તેઓ ઘરની આજુબાજુ સ્વચ્છતા રાખે છે, ઘરની અંદર પણ સ્વચ્છતા રાખતા શીખે છે. તે પોતે પણ સ્વચ્છ થઈને આવે છે એજન્સી. AGLCs provide a space for these girls to come and know about the places outside their village. પ્રવાસની તાલીમ અમે તો ભુજ ને ભુજેડી, ભુજ તો જોયો ન હતી છોકરી, બધાને હું લઈ ગઈ હતી પ્રવાસ. પછી માંડવી ને બધા એ પ્રવાસ એને છોકરીઓને કરાવ્યો હતો. આનંદ મેળો વાડી ઉપર, અહીંયા વીઆઈટી વાડી ઉપર આનંદ મેળો કરાવ્યો ત્યારે છોકરીઓને એક રમત ગમતમાં રાખી હતી, તેમાં ઇનામ લીધા. વીઆઈટી વાડી ઉપર તાલીમ આપી. પછી ભરત ગુંથણની તાલીમ હતી છોકરીઓને, જે 15 છોકરીઓને લઈ ગઈ હતી. Vocational skills training is one of the most important aspects in AGLC. Of course, the area Kutch, as we all know, is famous for the craft. So we have identified craft as one of the activities. Training on embroidery, bandhage, and working on the sewing machine are given by the teachers. This has led to increase in the income of these girls, who now earn rupees 1,000 to 1,500 per month. Empowered with skills and education, the smiles are back on the faces. But the vision of AGLC is not only to provide basic literacy and vocational training, but to be a model of holistic development.
સાયકલ ચલાવતા આવડતી ના હતી, ઘરે હતી નહીં એટલે કોઈ દી જોઈ ના હતી એટલે ના આવડે. પછી અહીંયા એજીએલસી સેન્ટરમાં આવીને સાયકલને જોઈ તો ચલાવવાનું મન થયું એટલે મમ્મી પપ્પાને પૂછ્યું કે સાયકલ ચલાવીએ તો એ કીધું ભલે ચલાવ. ધીરજબા બહુ જ સારા છે, એના વજરથી અમે અહીંયા એજીએલસી સેન્ટરમાં આવવા મળ્યું છે. અને કાંઈ પણ કામ હોય તો સૌથી પહેલાં એ મને જ બોલાવે. તેજલ પહેલાં તો બિલકુલ ઘરના જ કામ કરે અને આખો દિવસ બેઠા હોય, પણ એનો ભણવામાં પણ વધારે સુધારો આવી ગયો ભણી એટલે. અને બાંધણી કામ પછી ભરત ગૂંથણ એમાં વધારે સુધારો આવી ગયો અને છોકરી સાયકલ ચલાવે છે, વધારે હોશિયાર થઈ ગઈ છે. Dheeraj Ba feels proud for the girls. Her efforts are bearing fruits and she can feel the breeze of change blowing in Pithoda Nagar. But this was not easy. She fought her own battle against the community to teach in AGLC. દરબારોમાં જલ્દી નીકળે નહીં બારે, કે ઘરમાં જ રહેવાનું, જે આવે એ લાવે એટલે ખાવાનું, ના લાવે એટલે રહેવાનું ઘરમાં ને ઘરમાં. પણ મને ઓછું પસંદ. મારા પપ્પાના ઘરે તો મારા પપ્પા મને ક્યાંય નીકળવા નથી દેતા હજી સુધી હું જાઉં એટલે. અહીંયા મારા ઘરવાળાનું વધારે સપોર્ટ છે. ક્યાંય મીટિંગ હોય તો મને ક્યાં ના ન પાડી. Teachers play a huge role in implementation and the sustenance of the program. The teachers follow up regularly with girls who don't attend the center. Then they observe each and every student to understand their level of learning and conduct meetings with the mothers about their daughter's progress. Rathod Ba is planting the seeds of change. In the village Hirapat, she has managed to teach 3 batches of girls and is still going. A mother of 2, she owes her learning to the teacher training in VRTI. As the teachers are selected, they are trained for a week on teaching methodology. The teachers are not themselves much educated. So, this training provides a capacity building for them to learn various aspects of teaching. The classes are conducted by the School Improvement Coordinators or the SICs. These SICs play a very crucial role in the inception of an AGLC in any village. They visit different villages to observe the need for an AGLC. Then they convince the whole community, which is very necessary for an AGLC to run. The SICs also select the teachers for an AGLC. हमने गांव के जो लोकल सोर्सेस है उसमें सोचा कि यहाँ के ही कोई लड़की या लेडी मिल जाए तो हम उसके साथ काम करेंगे, उसको टीचर बनाएंगे. तो हमने शोध शुरू किया तो उसमें गांव की लोकल हो और पढ़ी लिखी हो ऐसी लड़की को हमने चुना कि जो पढ़ा भी सके, गांव में अपना होल्ड हो, लोगों के साथ बात कर सके और जो थोड़ी सी कमी होती है वो हम ट्रेनिंग थ्रू से पूरा करते हैं. Community support is the biggest necessity in running these centers. Kind of community now we are working with, particularly in the Jat community, in the Darwar community, in the Koli community, we have to adopt a different kind of a strategy. In fact, initially for Jat it was very difficult to pull out the girls for this center. So what we did, we tried to build a very rigorous and intensive kind of rapport in this community. We tried to deploy a kind of teacher from their society, from their vicinity, from their nearby area. Gradually, step by step, the ice was melted and these girls came out to the center. Now, what they have seen, what they are experiencing and how they are feeling different from their original identity. મને તો એવું લાગે છે એ કોઈક એવા પણ હોય છે અને એ લોકોના વાલીઓને એમ કહે છે કે તમે એમના ઘરે તમે મોકલાવો છો તો તમારી જુવાન દીકરીઓ સાયકલ ઉપર ચડી અને સાયકલ ફેરવે છે એમ પણ કહે છે એ લોકોને. પછી હું એ લોકોને કહું કે તમે એકવાર આવો અને ચક્કર લગાવી જાઓ અને અમારું સેન્ટર જોઈ જાઓ, પણ એ ઘણા ટૂંકા સમયમાં એ બરાબર રેડી થઈ જશે એવી મારી ફરજ છે અને હું એમને શીખવાડીશ. दूसरा जो उसका वाली है, माँ बाप है उसका, तो उसमें भी एक परिवर्तन हमको दिखने को मिला कि वो घर पे जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी. वो भी केजीबीवी जो कस्तूरबा
गांधी बालिका विद्यालय है उसमें भी वो भेजने लगे। तो अभी जो लड़की का स्टेटस है वो भी समाज में अच्छा रहा। પહેલાં અહીંયા કને સ્ત્રીઓ ઓપરેશન કરાવવા માટે ના પાડતી હતી, તો ધીરજબાના લીધે એમાં પણ ઘણો બધો ફેર આવ્યો છે। જ્યારથી આ સેન્ટર ચાલુ થયો ત્યારથી આ ગામમાં સ્વાસ્થ્ય બાબતે જાગૃતિ આવી છે અને ઘણું બધું ફરક પણ આવ્યો છે। There is a basic norm to open a Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, and it must be NPEGEL block in 2 blocks, Lakpat and Abdasa. These 2 blocks were not NPEGEL. Based upon our data, based upon our evidence-based advocacy, government has declared these 2 blocks as NPEGEL blocks in 2011, and then onwards 2 KGBBs were opened in this area.